friends. Hi friends. हैप्पी नवरात्रि. आज हम लोगों ने डिसाइड किया है क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इस साल मैं कहीं परफॉर्म नहीं कर रही, तो हमने डिसाइड किया कि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मुंबई में अहमदाबाद में नवरात्रि परफॉर्म कर रहे हैं, हम उन सबकी नवरात्रि में जाएंगे और उनसे बातें करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे और आपको थोड़े बैक स्टेज के सीन्स दिखाएंगे. सो आज हम लोग जा रहे हैं जानवी श्रीमानकर के गरबा में. जानवीज गरबा. सो बेसिकली इट इज़ हैपनिंग एट रघुलीला मॉल. इट इज़ कॉल्ड वाइब्रेंस गरबा. और हमारे साथ में है मेरी मैनेजर, मेरी करता धरता तानिया. तानिया से हाय. हेलो. कुछ बोलना चाहो? और क्या, हम मज़ा करेंगे, हर जगह पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है उनका और आपको दिखाएंगे कि बैक स्टेज आर्टिस्ट कितनी मेहनत करते हैं आप सबको खुश रखने के लिए. यार ये तो बनी है व्लॉग बनाने के लिए बनाने के लिए. ये व्लॉग में हो सकती है. चलिए आपको दिखाते हैं रघुलीला मॉल में जानवी श्रीमानकर वाइब्रेंस गरबा. Okay, so today we will have not just Janvi but we have a lot of friends on stage who are musicians जिनके साथ हम भी perform करते हैं. So let's go meet them, let's say hi and then we'll have a conversation with Janvi. Yeah, how excited, bro. Very happy. Like we are being ourselves. Yeah, we're just being ourselves. Today is the first day of नवरात्रि और हम लोग आए हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की नवरात्रि अटेंड करने जिसको मैं शायद तब से जानती हूँ जब से मैंने अपनी म्यूजिकल जर्नी शुरू की थी. आई वॉज सेम एंड सिमिलरली लाइक वी बोथ वर टीनेजर्स व्हेन वी मेट एंड थैंक्स टू पार्थिव गोहिल दैट यू नो ही मेड दैट हैपन. बहुत पुराने दोस्त हैं हम, बचपन की सहेलियां हैं. आई वॉन्ट यू ऑल टू पुट योर हैंड्स टुगेदर फ्रॉम दैट साइड ऑफ द स्क्रीन फॉर जानवी श्रीमानकर. First of all the best for this Navratri, and I'm very happy कि मैं पहले ही दिन तेरी नवरात्रि पे आई हूँ. Me too. And Thank you for coming. I can't wait to see you set the stage on fire tonight. Whoa, I And- think so too. Oh, there's no hoping. Like I'm sure you'll do it. How does it feel to actually branch out and in a city like Mumbai where the competition is so stiff? I have to say that this year for me it has been so difficult to set up a Navratri in Bombay, and this is the first time I'm doing it with my own band in Bombay. Like last year, Janvi did a Navratri in different several places. In Ahmedabad. Yeah. Yeah. और अहमदाबाद में ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही जगह पे एक आर्टिस्ट 10 के 10 दिन 9 के 9 दिन परफॉर्म करता है. So that is another competition of its own kind. Competition, it's a challenge. Yeah. So to get that audience Yeah. and also musical taste, अहमदाबाद और मुंबई के audience के बहुत अलग-अलग होते हैं. So to navigate through that and all, I mean, first of all, hats off. It's not a small task to be able to put up a Navratri independently on your own with your own band, you calling shots, making a lot of creative decisions, making technical decisions, making production decisions. Although I have a lot on my plate, so I cannot really put my mind to everything, but I'm doing as much as I can. But my focus is to perform well and make sure that people have fun. And that will only happen when I have fun on stage. So I've done everything possible to, you know, get into that zone of having fun. फिर चाहे टेक्निकल ग्लिच हो, कुछ लाइट गिर जाए, कुछ वो हो जाए. यार ऐसा कि टेक्निकल जो गड़बड़ होनी होती है वो तो होती ही है, उसका Correct. हम कुछ नहीं कर सकते. હવે થોડી ગુજરાતીમાં વાતો કરીશું. હા, ओके. તમે બકોડો બોલ્યા રાખો તો બકોડો. પછી ગુજરાતીમાં કેમ નહીં ને? મારો બેસિક ક્વેશ્ચન તો હું એનાથી સ્ટાર્ટ કરીશ કે આઈ નો હજી સુધી પરફોર્મન્સ સ્ટાર્ટ નથી થયું, બટ એનર્જી ડિફરન્સ છે લાસ્ટ યર જે અમદાવાદમાં પરફોર્મ કરેલું એન્ડ યુ આર પરફોર્મિંગ ઇન મુંબઈ. ઘણો ડિફરન્ટ છે because the challenges in both the scenarios are very different. અમદાવાદમાં શું થતું કે રોજ અલગ જગ્યાએ પરફોર્મ કરવાનું, રાઈટ? અલગ વેન્યુ, અલગ ઓડિયન્સ, અલગ સાઉન્ડ સિસ્ટમ, અલગ સ્ટેજ. The only thing that remained constant was the band and the set list. ઓકે. Now what happens is that set list over here, now we're performing in the same venues, so we have to prepare a much elaborate set list because we can't keep repeating the same songs every day, right? And because we're performing indoors, we're going to go on for like 4-5 hours. So we have to make sure we have enough stock for one day, and which also means कि
3 દિવસ સુધી તો એટલીસ્ટ અમારી પાસે નવું નક્કોર સ્ટોક હોવું જોઈએ જે રિપીટ ના થઈ શકે. પછી અમે ભલે થોડા કોમ્બિનેશન્સ કર્યા રાખીએ, યુ નો, જે પણ સેક્શન સારા થાય. તો એક એનર્જી, નર્વસ એનર્જી એની છે કે ભાઈ બહુ બધા ગીતો છે, બહુ બધા નવા નવા ગીતો પ્રિપેર કર્યા છે આ વખતે, એની નર્વસ એનર્જી છે. બટ એની પણ અલગ એક્સાઇટમેન્ટ છે કે અમને આટલું બધું વેરાયટી પરફોર્મ કરવા મળશે રોજ. કારણ કે એઝ પરફોર્મર્સ અમે પણ રોજ જો સેમ વસ્તુ પરફોર્મ કરીએ તો બોર થઈ જઈએ અમે, રાઈટ? તો જ્યારે અમે એન્જોય કરશું ત્યારે ઓડિયન્સને પણ એન્જોય થશે. સો there's that kind of a difference in the excitement or nervous energies, if you want to call it. So now I am from Ahmedabad. हाँ. तो मैं बचपनથી એક કલ્ચર જોયું છે કે નો બોલિવૂડ સોંગ્સ ઇન નવરાત્રી. સો ડુ યુ લાઈક ધેટ? Yeah, I like the idea of no Bollywood during Navratri. But also because this is Bombay, and Bombay has a lot of non-Gujarati people that is now getting attracted towards Navratri. I think a little sporadic like songs here and there is fine. Like I cannot not sing my song Dholida from Gangubai Kathiawadi, Of right? course, हाँ. So that, and then songs like Shubharam, which is like એકદમ શોર્ટ ગરબા. થોડું કામ ભભરાઈએ તો ચાલે. હા, ભભરાવાનું. જો બિટ્ટુ આવી ગઈ બકુડી. प्रॉपर नागर छो यार. अगर यहाँ तक बात पहुंच गई है. अरे अरे, I know things like Sukh Manjari and all that. I know things like Dakharyu and I know things like Sukh Banjani and all that. છે બધું મેં નથી સાંભળ્યું ક્યારે તેને શું બનાવી દીધી છે. 2 દિવસ પહેલાના દાવા. Rapid fire round. Our rapid fire round is called Ye Ya Wo Ya Ye. Very creative. Yeah, so nothing really. And very too light, fancy. Very to very the light point. to the point. ठीक है, Okay. ठीक To choose one. खाकरा के थेपला. થેપલા. Okay. You prefer seeing your audience in lehenga or Indo-Western jeans ને બધું ચાલે? લહેંગા. Awesome. Pre-gig nervousness સારી લાગે કે post-gig glow? પોસ્ટ ગેટ ગ્લો. અને ડે 1, 2, 3 ની જે શું કહેવાય ન્યૂ કમર ઓડિયન્સ હોય એ વધારે સારી લાગે કે જે ડે 7, 8, 9 ની પ્રો ખેલૈયા ઓડિયન્સ હોય એ સારી લાગે વધારે? That is not fair. यार सबकी अपनी अपनी क्यूटनेस और सबकी एक्सपर्टीज होती है. यू हैव टू पिक वन एटलीस्ट. No. I won't. अच्छा, ओके, one more question which will put you in धर्म संकट for sure. માતાજીના ગરબા કે કૃષ્ણના રાસ? કૃષ્ણના રાસ. સચ્ચે માં. But I think માતાજીના ગરબા. Because નવરાત્રી, right? Okay. The last question. નવરાત્રીમાં છોકરીઓનું સ્વેગ વધારે સારું લાગે કે છોકરાઓની લવારી? છોકરીઓનું swag, obviously. Okay, on that note, we have a small gift for you. Wow. It's nothing much. It's just, I know it's a very small gift. I just didn't know what to get you Yeah, last it's too minute. smaller. Please. Yeah, okay. So this is a small jewelry set for you, which you can thank wear you. whenever you feel like wearing. I'm excited. Yeah, it's Thank you. nothing. But yeah, no. You can open it whenever it's a gift. You can open it whenever you want. Thank you so much. So thank you so much for your Thank you, time. બકુડો. બકુડી. એક લાઈન થઈ જાય પ્લીઝ. ઢોલીડાની वो हम स्टेज पर तो सुनेंगे ही of હા, course. બટ ધીસ ઇઝ ફોર आवर ऑडियंस. Okay. એ માવડી રમવા આવજો ગરબે જીલવા. क्या बात है? સૈયર મારી સૈયર રે હિચ લઈ ગરબે ઘૂમો ઢોલીડાના ઢોલ વાગ્યા ધમ 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 ધમક ધમ ઢોલીડા ધમ ધમ ધમક બાજે ઢોલીડા ધમ ધમ ધમક બાજે ઢોલીડા ધમ ધમ ધમક બાજે નાચ નાચ રે ઢોલ पे हवा ઢોલીડા ધમ ધમ ધમક બાજે ઢોલીડા ધમ ધમ ધમક બાજે ઢોલીડા ધમ ધમ ધમક બાજે નાચ નાચ રે ઢોલ पे हवा. Thanks. साथ पुरावा માટે. I'll see you on stage. Yeah. Just go kill it. Okay. So that was Janvi Shrimankar, our very dear friend, a rock star who's performing this year at Raghuleela Mall in Navratri. So don't miss her. प्लीज़ अगर आपने अभी तक अपने पासेस बुक नहीं किए तो प्लीज़ यहाँ पर आइए और जानवी की नवरात्रि वाइब्रेंस गरबा में इस ब्यूटीफुल फेस्टिवल का एक हिस्सा बनिए. So sound check.
ख़त्म ही हो चुका है और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बतानी थी। तो पहले हम लोग कुछ बैंड मेंबर से भी मिलते हैं। हेलो, अमित गडगिल, अ फिनोमिनल बेस प्लेयर। अरे यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी मुझे जो दिखानी है। तो मैं जब से नीचे खड़ा हूँ मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि ये क्या है और ये कौन लेके आया है। तो प्लीज़ ज़रा। सो भी यू नो कि नवरात्रि 9 दिन 10 दिन खड़े रह के बजाना पड़ता है। सो योर बैक टेक्स अ टोल, योर शोल्डर्स पेन. So this is just a prototype that I'm using. This is a stand for my bass. I'm testing it out in Navaratri. So hopefully I'll make a version, a final version, once I get confident with this system. तो क्या कर रहे हैं हम लोग? यार इन सब में तो भूख तो लगने ही वाली है, तो अभी खाना पड़ेगा। तो मैंने ये वो ऑलरेडी लड़का है जिसने अभी तक कुछ गरबा वरबा खेला नहीं है, इसको आते ही भूख लगी है। आते ही भूख नहीं लगी, हम लोग ऑलरेडी 4 घंटे से यहाँ पे। हाँ, ये धनिया कांदा वांदा कुछ नहीं देखने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। यू नो, स्पेशली आप नवरात्रि में खेलने गए हो और आपको पानी ही 100 रुपए का मिल रहा है, तो वो चीज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बकुड़ी के चेहरे पे एक अलग ग्लो नजर आ रहा है। ठीक है, अभी ज्ञान बंद करते हैं। I'm so happy I got to see this. How do you feel? How do you feel? वाह! Hungry, hungry. क्या मुझे how do you feel? She's like hungry. I'm But also so lucky that she and he have come to my show for the first day, on the first day. Like, couldn't have been felt more supported. Thank you. Have a great rest of the 9 days. मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। मेरे लिए तो वही है कि इसको देख FOMO हो रहा है। हाँ तो तू अभी आया, हम लोग पहले Actually मैं और जानवी बहुत पुराने दोस्त हैं। चिन्मय बहुत बाद में हम दोनों की लाइफ में है। Thank you. There is a very high chance when I meet my girlfriends that my husband will feel left out. कोई भी सिंगर अगर स्ट्रेस फ्री रहता है तो वो सिर्फ एक बैंड लीडर की वजह से रहता है। Thank you so much. Absolutely, Hats off to you, भाई। But it's all Hats the off to you. teamwork, and I hope you just enjoyed today. Yeah. Yes, absolutely. यार मैं I could not have asked for a better first day. Thank you so much हमारे साथ आने के लिए guys। ये थी जानवी श्रीमानकर की वाइब्रेंस नवरात्रि विद जानवी श्रीमानकर। ब्लॉगुडी एंड ब्लॉगुड़ा बोल देना एक बार। ब्लॉगुडी एंड ब्लॉगुड़ा ये अब नाम होना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। Like, share, subscribe.